After an unprecedented global lockdown that brought the entire world to a standstill for more than a year, followed by another year of earnest attempts to return to normalcy, the challenges posed by COVID-19 refused to fade into the background. Now, 2 deaths in Kerala have sparked concerns of yet another wave of the pandemic as the state grapples with the emergence of the JN1 subvariant. The scenario unfolded in Kannur district's Panur municipality, where the demise of an 80-year-old Abdullah due to COVID-19 marked the second death in North Kerala in just 2 days. Following this, the Panur municipality has issued advisories and implemented restrictions. It has mandated mask wearing and curbed public gatherings. On Friday, 77-year-old KP Kumaran of Vattoli had succumbed to COVID infection. The JN1 variant identifies the Omicron subvariant BA.2.86 or Pirola, was first detected in the United States in September 2023. Known for its fast-spreading nature and immune-evasive capabilities, it has reached 38 countries, including India. The variant is believed to be responsible for a recent surge in hospitalizations across nations. The reported symptoms include fever, runny nose, sore throat, headache, and in some cases, mild gastrointestinal symptoms. Kerala Health Minister Veena George, while acknowledging the detection of the JN1 variant, reassured the public, stating, "There is nothing to worry, it has been detected now. Kerala has detected it through genomic sequencing. We are keenly monitoring the situation. People with comorbidities should be taken care of." ആശങ്കപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല. കാരണം ഈ പുതിയ ഒരു ഉപവകഭേദമാണ്. അത് ഇവിടെ കണ്ടെത്തി എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കഴിഞ്ഞ കുറേ 2-3 മാസങ്ങളിൽ സിംഗപ്പൂർ എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങിയ ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള യാത്രക്കാരെ അവർ ജീനോമിക് സീക്വൻസിങ്ങിന് വിധേയരായപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിരുന്നു. അതായത് ഇന്ത്യയുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ ഇത് ഉണ്ട്. പക്ഷേ കേരളം ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാ കാലത്തും എന്നുള്ളതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾ അത്രത്തോളം മികച്ചതായതുകൊണ്ട് ജനിതക ശ്രേണീകരണത്തിലൂടെ നമ്മളത് കണ്ടെത്തി എന്നുള്ളതാണ്. ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല. സൂക്ഷ്മമായി ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ജാഗ്രത ഉണ്ടാകണം. പ്രത്യേകിച്ച് കോമോബിഡിറ്റീസ് ഉള്ളവർ അത് പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. According to Rajiv Jayadevan, co-chairman of the National Indian Medical Association COVID Task Force, the JN1 variant is particularly concerning due to its ability to infect both previously infected individuals and vaccinated individuals. This has raised questions about the efficacy of existing immunity against the variant. In response to the situation unfolding in Kerala, the neighbouring state of Karnataka is also gearing up. Karnataka Health Minister Dinesh Gundu Rao convened an emergency meeting emphasizing the importance of preparedness. The Karnataka government opted not to close the border with Kerala but urged officials to stock up on essential supplies, including masks, oxygen cylinders and medicines. ಸದ್ಯಕ್ಕೇನು ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಆದರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ನಾವು ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲ, ICU ಬೆಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಔಷಧಿಗಳಿಲ್ಲ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮಬಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಸ್ಕ್ಗಳು ಅದಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಏನಾದರೂ ಅದನ್ನು ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಈಗ ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. The Union Ministry of Health has also proactively initiated preparedness measures, conducting mock drills across states to evaluate public health and hospital readiness. This comprehensive exercise, overseen by district collectors, aims to ensure a robust response to any potential resurgence of the virus. Recent developments in Kerala have renewed the apprehension that comes with the efforts to stem the spread of the virus. The response from health authorities, coupled with neighbouring states like Karnataka, underscores the collective effort required to curb the spread of the virus and mitigate the impact of any new variant. I am Deepthi Rao and you are watching India Today So South.